besties, welcome to my YouTube channel Kama Kawa Kama Da. And I'm with, kindly introduce yourself. The one and only One and only Monica Kagoni. Oh, I'm so humbled kumnini kwa channel yangu by the way. Kukuwa na channel kubwa na wewe utafika hapo, imagine. Utafika hapo. It's not magic. It's never magic. It happens. Yes, it happens. Kama niweza hata kukupata, it's also it's never magic hata kufikisha hizo by the way. Utafikisha bora ukue consistent. Na upe kazi yako heshima. As in you put all your energies, your time, your focus into it. Your time, energy and focus into it. Yes, you will grow. So that's the only nimia. That's the only secret. The secret behind many subscribers. And of course you bring in content that is interesting. Yeah. Like I've seen you do travel. Yeah, I do travel. I'm a fan of travel. Napenda kutembea. Kutembea, it's so refreshing when unaenda Masai Mara, unaona simba, unaona leopard, unaenda Olfajeto, unaona rhinos. It's so refreshing. But then nakwanga poa kukua na in that kind of hakuna stress, ni wewe na kuona tu venye tu nature iko. But it's so amazing. Na pia mimi napenda kwenda kuona place yenye sijaiona pia. Get amazed and you also get to know people because of what I learned people is watu ndo wealth yako. Yes. Hiyo ni kitu moja nimekuja kulearn. Yes. And waambie subscribe. Kwa channel ya Tafadhali subscribe kwa Shiko Paul. Yeah, Shiko Paul channel. Please support her, support what she's doing, watch her videos, like, share, and well, support her. She needs to grow. Kufikisha kama zake. Najua by the time nafika kama zake atakuwa 1 million views by 1 million nini subscribers. Alafu wakusupport kwa mrefu kidogo. Hapo naweza. Lakini zili tutaniacha nambari. High heels. No high heels. Nakanga warefu. You know, I thought I was the shortest woman in the world. Oh my God, until I saw you. Unaona kila mahali naambiwa. Alafu nilikuwa kakonda. Kama wewe. Lakini zili tukivaa heels things change. Unasemanga na kile vindu vichinjanga. Wow. Yeah. I'm so happy. But then amekuja kwa channel yangu, ako home, and I'm so humbled na I'm grateful kwa kuja hapa. Na venye amewaambia pia yeye msubscribe kama wewe ni fan wa human interest. Enda Metha Kagoni na usubscribe na useme Shiko Paul sent you there. Ndo akiona feel love ya kutoka kwangu. Sasa siku nyingine nikikuja sitakuja huku home. Utanipeleka Padea. Niliona tu hapa. Wende uone ndovu utaweza kukimbia. Talk of that. Do you know ukiona ndovu you're supposed to run. Unafaa kujinini aje. Nene kama unajua. Ofati wotengerate, how are you supposed to go about it? Pige makona hivi. Kwa hivyo basi ndio. Nyo unafaa kupiga kona hivi ndio usiende straight. Ukipiga hivi haitakushika. Juka tengeneza gadi for. At least anajua hata hizi niniwa. So the things you're going to end it up here. The last word before to zime. To full Parting shot. To cut before to cut. One power. Power. Yeah. We need to empower. Okay, I know our girls in Kikuyu are empowered, but not everywhere they're empowered. Like Masai and in some places, msichana bado amefinyiliwa. So we still need to shout for girls to be taken to school na waache kupelekwa kwa ndoa za mapema. Najua that one is alien na Kikuyu, but pia kwetu kuna zile vitu zinafinyilia msichana na mama. Like now the burden ya kulea watoto siku hizi mimi naona inaachiwa mama afanya. Mzee anakuja anafanya kazi yake, anataga mayai kisha anatoroka na so unapata msichana mdogo ameachwa na mtoto hapo. Starts the journey of being a single mom. So and it's bad and it's hard. Yes. So umesikia girl power. Yes. Alafu wasichana wafanye kazi. Waache kutegemea wababa. Umesikia? Wewe ukiwaambia watasikia jua mdogo kama wao. Mimi
Niwaambia atasema unazeeka. Hapana, kiyo so beautiful. Hata mtu anaweza sema Kagoni unaona ido adoya mere menini you don't get old so haraka. So hata mtu anaweza kukumistake you're so young. Acha nikwambie hivyo ndio inakuanga. Lakini when you are a bit big kiasi unaonekanaga at least nini, lakini have an advantage on that. Anyway, bye, till we meet again. Bye bye.